Yes, sir. Very, very, very happy evening to all. I hope that all your preparations are going very good and nice. This video is for Jan 25 Inter students, especially those who are going to write second group G2. As compared to G1, G2 is more theory oriented because 150 marks theory we are having, audit 100 mark and SM 50 mark. But equal weightage is there for the problem also, costing and FM. Sir, many students are asking me, including the current students and also the past students, what is the exit route in G2? I will tell you, my dear lovable students, till you are having sufficient 20 days of time. 20 days of time is there. If you are planning properly, this attempt is very much possible. I will tell you what you are supposed to do for that. If you are completely done with your classes, if you are completely done all the prerequisite to study, then this you can follow. This is for costing and FM. The first paper what we are going to write is costing, a very important paper, 100 mark paper. In that, I have classified the subject costing into 3 categories. This is not based upon the topic you have to study or topic you have to leave. But I will tell you, predominantly costing paper is from 7 chapters. The first one is cost sheet. Cost sheet will surely come for 10 mark in exam. Sir, முன்னாடி தெரியும் சார் இந்த ஏரியால இருந்து இந்த டாபிக்ல இருந்து क्वेश्चन கேட்க போறாங்க காஸ்ட் ஷீட்ல இருந்து 10 மார்க்ஸ் கேட்க போறாங்க. So cost sheet you have to mandatorily prepare for the coming exam. Cost accounting system, from this chapter there is a concept called as reconciliation. That is, company may prepare purely cost accounting records, purely financial accounting records. So since we are maintaining 2 set of books of accounts, surely 2 profit will be showing. We have to reconcile the 2. For that a 5 mark question will come. Or detailed ledger accounts of the cost accounting system they may ask. If they ask, then 10 mark they will ask. That is that. So this is the cost accounting system. I will put this as second category, my dear lovable students, except reconciliation. Process costing, a very important topic. Either a simple process account they will ask you to prepare, or equivalent units, and you have to prepare the process costing. Service costing, one of the easiest topic available is service costing. You have to add all the expenses, basically total cost, divided by, instead of putting one cost object, we will put 2 cost object, that is passenger kilometer or ton kilometer, like that. Then standard, sir, material cost variance, labor cost variance, variable overhead cost variance, and fixed overhead cost variance. And many of the exam they are testing either material or labor. That doesn't mean that they will not test from variable or fixed, but more weightage in that is for material and labor. And marginal costing, sales minus variable cost contribution minus fixed cost is profit. In that break-even point, margin of safety, desired profit, desired sales, all those concepts will be tested. And one of the most another important topic is budget and budgetary control, my dear lovable students. What suggestion நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வரேன்னா, இந்த 7 சாப்டர் நீங்க ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா, sir, your costing exam is safe, because the out of the entire 120 marks, 116 mark, 70 mark comes from this topic only. எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல போறேன். சார், for chapter cost sheet, you try any 10 question. RTP 10 question, MTP 10 question. எப்படி நீங்க போடணும்னா, ஆன்சரே பார்க்காம காஸ்ட் ஷீட் ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் செட் பண்ணிட்டு, ஒரு 20 minutes டைம், பிகாஸ் 10 மார்க் மீன்ஸ் 18 minutes we can spend in exam, ரைட் சார்? அப்போ ஒரு 20 minutes டைம் செட் பண்ணி அந்த கொஸ்டின் எடுத்து வச்சு பாருங்க. பார்த்துட்டு 20 minutesக்கு அப்புறம் அந்த கொஸ்டினை நீங்க வேல்யூவேட் பண்ணி பாருங்க. ஆன்சர் என்ன எழுதியிருக்காங்க, ஓ இந்த பாயிண்ட் நான் இப்படி எடுத்துட்டேன், கியூராப் மைனஸ் ஸ்கிராப் நான் விட்டுட்டேன், டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், பிரைம் காஸ்ட், add factory overhead,
ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் அப்சார்ப் பண்ற இடத்துல நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், இவங்க இப்படி அப்சார்ப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. யூ டூ 10 question from cost sheet. Mark that 10 question. That is more than enough. When we study and all, we have not done 1,000 questions and all. We have not saw 1,000 resources and all. Now the problem is not because of the lack of resources. Now the problem is not that. Now we have to sit and do. At that time, we were having one practice material and we will be having past 10-year exam question, and we used to solve only that. And we become chartered accountant. I become chartered accountant in first attempt. All the levels. If that is possible, this much resources are there in the market. Why can't that do in this January? In the January da. So my dear lovable students, these 7 chapters give the priority. அதுவும் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, cost sheet நீங்க ஒரு sum போட்டீங்கன்னா 20 minutes. This is time consuming process, but still 20 days are there. Time consuming process. 20 minutes ஒரு costing sum போட்டு பாருங்க. அடுத்த 10 மினிட்ஸ் அதை வேல்யூ பண்ணுங்க. 30 மினிட்ஸ் போயிடுச்சு. அதே கொஸ்டினை திருப்பி ஆன்சர் பார்க்காம போட்டு பாருங்க. ஒன்ஸ் யூ டன் வித் காஸ்ட் ஷீட், மூவ் டு அனதர் சாப்டர் லைக் மார்ஜினல், budget and budgetary control, and standard. Keep a working time of 3 hours because 3 hours is what we are going to write exam. Complete, sir, 4 chapters in one stretch. For example, cost sheet, cost accounting system, process costing, service costing. 4 question நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன், தப்பு கரெக்ட் பண்ணிட்டேன், நான் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டேன். ரைட் சார், that's it sir. The very next day, you prepare another 4 chapters, the next 4 question like marginal, budget and budgetary control, sir, standard, like that. Then again on next day, you come back to cost sheet. Put one more question from cost sheet. Sir, it's not depend upon how many question you are solving. How you are solving matters. How you are solving matters. நம்ம சால்வ் பண்றோமா இல்லையா, இல்ல ஜஸ்ட் வீடியோல ஃபேக்கல்டி சால்வ் பண்றாரா, that matters a lot, my dear lovable students. So you have to take your pen and you have to use your brain. And if you have conceptually any doubts, you can go through a number of marathons are available in the YouTube. Any faculty's marathon, that whoever is comfortable for you. So this is the primary area where you have to spend your time because 70 marks are coming from this. Sir, nearing to examination, last 1 week of your exams, material, labor, overhead, you can quickly revise because the concepts and also the content are very less with regard to the material, labor and overhead. And 2 days before exam, you can do job costing, what is there in that, unit costing, what is there in that, and batch costing, what is there in that. Once you are able to do the big gigantic concepts and all, this is very easy for you, my dear lovable students. This is what with regard to the costing. Coming to FM, daily do 1 question from leverage, 1 question from ratio, 1 question from cost of capital, capital structure theory, capital budgeting, and working capital and dividend decision. Every day 1 question, all the 7 topics. It's like another exam you are writing. So if you immediately after leverage analysis, if you are doing a ratio analysis question, mind will start working as if you are writing examination. That's why I am asking you to change the chapters immediately. Sir, எப்படி சார் இதை நான் வந்து practically எப்படி சார் இதை நான் உட்கார வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, sir, if you want a quick timetable, I can give you like this. Sir, morning 7 to 9 study audit. That's a right time to study theory subject. Morning 7 to 9, 2 hours solid. Then, sir, 9:45 to 10 to 1, 1:30, you can sit and do costing. That morning time, costing primary paper. That's what I said. No, 3 hours, 3.5 hours. Do 5 question daily. Pick 5 chapters. Next day, another 5 chapters. That's it. More than that, we don't want. Skip it. Writes are fantastic to the core. Then take lunch. Happily take 1.5 hours of break. That's a mental break you are giving. Then, my dear lovable students, 2 to 5, 5:30, again, you have to sit with FM afternoon. This is your exam time. So, primarily 10 to 5, 10 to 6, you are going to give for a 150 mark paper. Then, after that, take another break of 30-45 minutes, max 1 hour also, no problem, provided if you are able to do it very productively during this time, because this time you are covering 150 mark and this is going to be our lifesaver, this January saver.
150 marks. That's it. Sir, after that, if you are able to revise 6 to 8 o'clock, your SM strategic management, a very quick wrap. Okay, fine, these are the points, these are the points, these are the points, these are the points, tuck, 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 you can revise SM. Once you're done with the SM, my dear lovable students, after your dinner, 9 to 10:30 or 11, again you sit with audit, because that is another 100 mark area for exam. Another 100 mark area. Morning, if you are dealing with one series of standards, for example, auditing standards daily, நீங்க காலையில revise பண்றீங்கன்னா, other parts of the audit can be revised at night time, like items of financial statements, like the types of audit, government audit, one day you can go through all those important topics. Bank audit you can go through at the evening time. So the audit நீங்க ரெண்டா பிரிச்சிட்டீங்கன்னா, ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணீங்கன்னா, சார் இங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்கும் படிக்கலாம், பிளஸ் சார் ஈவினிங் டைம்ல அதர் ஆடிட்ஸ் படிக்கலாம். 100 marks has been covered perfectly. If you do this for next 20 days, that means you will start get a grip. Daily 5 question in costing, 5 question, 3.5 hours. உட்காருங்க, எழுதுங்க, அதுதான் நம்ம பண்ண போறோம். Then daily 7 question in FM, because as compared to costing, FM questions are little what? Less lengthy. So do 7 question, leverage 1 question, ratio 1 question. நீங்க உட்கார்ந்து இந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் பாருங்க. 3 days ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். But you will start understanding what it is. No need to do 1000 question in costing and FM. நீங்க இப்போ ஒரு மெக்கானிக், கார் மெக்கானிக் ஆக போறீங்கன்னு வச்சுங்க. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரையும் மெக்கானிக் பண்ணாதான் நீங்க கார் மெக்கானிக்கா? என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு 10 கார் ஒழுங்கா மெக்கானிக் பண்ணுவீங்க. 11வது கார் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா நீங்களே சொல்லுவீங்க, இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஒரு சாப்டருக்கு 10 கொஸ்டின். ஆனா அந்த 10 கொஸ்டின்ங்கிறது லெவல், ஆர்டிபி, பாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன், எம்டிபி கொஸ்டின்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிற 10 கொஸ்டின் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா, that's a dot with regard to one topic. நிறைய டாபிக் படிக்கிறத விட படிச்ச டாபிக் ஒழுங்கா படிக்கிறது தான். காஸ்டிங் மாதிரி ஒரு பேப்பர்லாம் எக்ஸம்ஷன் கேரண்டீட். பிகாஸ் காஸ்ட் ஷீட் போட தெரிஞ்சா 10 மார்க், ப்ராசஸ் போட தெரிஞ்சா 10 மார்க், ஏபிசி காஸ்டிங் போட தெரிஞ்சா 10 மார்க், ஸ்டாண்டர்ட் மார்ஜினல் போட தெரிஞ்சா 10-15 மார்க். தட்ஸ் இட், பாஸ் மார்க் கேம். ஏன் சார் நமக்கு அங்க போகும்போது எக்ஸாம்ல நமக்கு சார் இதெல்லாம் ஓகே சார் போட தெரிஞ்சா ஓகே, எனக்கு அங்க போனா ஸ்டக் ஆகுதே? ஸ்டக் ஆகுங்க ஐயா. ஏன் காரணம்னா, நீ அங்கதானே முதல்ல ட்ரை பண்ற. 20 days நீ ட்ரை பண்ணணும். 20 days நீ உட்கார்ந்து அந்த சார் ப்ராசஸ் பண்ணி பார்க்கணும். வீட்டில் உட்கார்ந்து நீ பண்ணி பார்க்கணும். Then your success is assured, my dear lovable students. So out of 300, give more focus to this 150. I'm not saying that leave audit, but I have given equal weightage. That's why na timetable எழுதி காட்டணும் with due respect to audit. There also we should be able to get 50-60 marks. There is no doubt about it. And once you are dealing with FM, surely once we are revising SM, last 20 days, G2 is very much possible, my dear lovable students. What we think we will become. If you need any specific, sir, queries with regard to the videos which I need to be uploaded in my channel, my dear lovable students, you can text me with regard to 9605001043. This is my number. I'm wishing you all the very best, and whenever time permits, I will come and meet you whenever possible, because I am very much busy with the sir classes. But still I will try to find my time for you. Sir, super padinga, alaga padinga. Sir, I'm wishing you all the very best. Thank you. Bye-bye from me.